We are situated in the Pyrenees, a large natural barrier between the Iberian Peninsula and the rest of the European continent. In this massif, there is the Pyrenean subspecies of the rock ptarmigan. This subspecies can be found in the boreal subalpine and alpine bioclimatic zones, between the altitudes of 1,800 metres and 3,200 metres above sea level. Over the last few years, significant efforts have been made by various organisms to monitor the populations. In the Principality of Andorra and in Ariège, France, 2 monitoring teams have joined forces in order to harmonise their work methods. In the Pyrenees, the rock ptarmigan's displaying season stretches over the months of April, May and the beginning of June, with some possible variations depending on the seasons and the geographical position of the territories. This season, in which the birds lose their discretion, is taken advantage of to conduct a census of the displaying cocks. Si on reprend un peu l'historique, la genèse des travaux qu'on mène sur ces secteurs, on s'est aperçu au bout de quelques sorties qu'il y avait des secteurs avec une abondance d'oiseaux assez importante et des abondances de coqs chanteurs qui n'avaient jamais été reportées, quoi. Donc on a essayé de réfléchir à une approche de l'estimation de l'abondance de la population de lagopèdes au travers des dénombrements de coqs chanteurs. On peut dire a priori que c'est la méthode la plus aisée, la plus accessible pour contacter les oiseaux et les dénombrer. En partant sur cette base de travail, on a essayé d'appréhender l'abondance de la population de lagopèdes alpins sur une zone qui se trouve aux confins des Pyrénées ariégeoises, la Haute-Ariège, à la frontière avec la principauté d'Andorre. C'est une zone qui fait environ 40 000 hectares, dans laquelle des dénombrements ont été effectués sur des secteurs échantillons. Allez, on y va. Allez. For 2 hours, starting an hour before sunrise, the observers watch from their posts the territorial birds' displays. The technique used is approximative in evaluating the size of a population and requires substantial human means, but it is one of the few tools that we have. In order to assign a density rating of displaying cocks in a sampling area, we need to evaluate the number of birds displaying and also delimit the area in question. Quand on a commencé à procéder au dénombrement de lagopèdes alpins, au champ, on s'est rendu compte que cette technique était assez subjective puisqu'on avait beaucoup de paramètres qui étaient susceptibles d'influer sur la qualité des résultats obtenus. Et on a voulu se pencher un peu plus sur le problème et essayer de maîtriser un minimum ces paramètres. If one analyses the situation, one has on the one hand the transmitter, represented by the bird, then the acoustic signal, which is the song, then the receiver, in other words the observer at his post. The parameters liable to influence the transmitter are the meteorology, the date, the time, the number of birds linked to the activity, and the relative topographical position of the animal. The meteorological factors, and in particular the wind, influence both the emission of the acoustic signal and the receiver. The availability, the freshness of the observers, their experience, their listening acuteness, the clothing they wear, their relative topographical position, and their distance from the birds are the parameters to take into account with regard to the quality of the reception. For a given number of observers, the area they cover will be determined by the bird's song range. In other words, the latter will determine the distribution of the observers. In order to have a reliable tool with which to compare the density ratings of displaying cocks in different sampling areas, or in one same area over consecutive seasons,
we dedicated the seasons of 2003 and 2004 to perfecting a census conducting protocol. In the 2003 campaign, we managed not only to count several sectors, but also to work on the detection distance. This is necessary in order to position the observers in the different census sectors. During this census taking, with the help of rangefinders and the Geographical Information System, we measured all the bird observer distances when there was no acoustic barrier, noting each time if the observer concerned had or had not detected the bird. The number of distances measured was 481. Un des paramètres qui devait être contrôlé était la distance à laquelle on pouvait entendre un lagopède pour disposer les observateurs sur le site de comptage. Mais en 2004, pendant les 6 ou 7 campagnes qu'on a effectuées de comptage au champ, on a essayé de voir à quelle distance on pouvait entendre les oiseaux. On a mesuré toutes les distances entre oiseaux et observateurs et on a regardé lesquels étaient entendus et par qui. C'est-à-dire on avait des écoutes positives et des écoutes négatives. We realised that at any distance over 180 metres, there is a significant loss of information, as over half of the displaying cocks are not detected. We therefore decided that each observer should have an effective detection radius of 180 metres. This means that the distance between two consecutive observers should not be over 360 metres, and that each observer is able to count in an area of approximately 10 hectares. Alors, dans 10 secondes, il sera 18h05. Voilà, 18h05. C'est bon? C'est bon. On est tous réglés? Ça marche. Ouais. Au poil. Allez le mec. On va faire les postes. Les Espagnols. Tu prends là à gauche. Je le mets dans le platier là. Le platier un peu rond là, au-dessus du lac. Moi je rentrerai du col direct là. Tu en déposes un là-bas. Tu en déposes un sur l'autre caillasse là-bas. La caillasse c'est le... Ça c'est le plat. D'accord, ouais c'est bon. Ouais. Voilà. According to the campaigns carried out between 2002 and 2007, only 24 birds out of 413 registered, 6%, were detected over this limit. A good positioning of the observers in the census-taking sector will therefore determine the area covered for the calculation of the density rating. This distribution of observers will allow us to eliminate duplicate census taking, to detect possible position changes of the birds, and also to facilitate the mapping of the displaying cocks. L'objectif de ces dénombrements étant de trouver un indice de densité des mâles chanteurs pendant cette saison de chant, on s'est posé la question quand même, est-ce que si on va faire tous les jours le même dénombrement, on trouvera toujours les jours la même quantité d'individus? Donc la campagne suivante a été de rester in situ sur la même place pendant toute la saison de chant et de procéder au même comptage jour après jour. Oui, on s'est rendu compte qu'au niveau de chaque poste, il y avait une grande variation du nombre de lagopèdes dénombrés. Et ça, sans raison apparente, pendant les 27 jours de comptage valables. The 2004 campaign was used to work on the number of birds registered during a census take. Over 61 days, between the 7th of April and the 12th of June, we repeated the same census conduction at the same posts, 3 minimum, 5 maximum, at an altitude of 2,700 metres in extremely difficult meteorological conditions.
The results obtained during the 24 valid census-taking days surprised us, because they showed an enormous variation in the number of birds counted at each post. This shows that with a small number of individuals, in other words in a small sampling area, it is not possible to obtain a coherent density rating of displaying cocks. It also shows that with a small number of observers, it is not possible to determine the development tendency of a population. Over 6 days, we also carried out simultaneously a census conduction from a fixed post and a census route. The person who followed the route went past each of the posts where there were observers. At each post there were 10 minutes of detection time. The route, which had the aim of economising on human means, only detected a third of the cocks counted by the observers at the fixed posts. This method was therefore abandoned. We then carried out a series of census conductions with a significant number of observers, from 15 to 24. The results from these operations have allowed us to determine, with a density rating of displaying cocks for reference, a sufficient minimum number of observers necessary. Thanks to the bootstrapping method, it seems that for areas homogeneous in altitude and exposure, 8 observers for a census-taking area of about 80 hectares is sufficient to obtain an estimate on the representative density rating in the given area. Pour arriver à faire tout le boulot qu'on a fait sur le contrôle des paramètres, on est en train de parler depuis 2002 de plus de 1000 journées hommes de travail. Avec des équipes de plus de 6-7 personnes, on est arrivé à travailler jusqu'à avec 24 personnes qui se déplaçaient quand même pendant 2 jours sur des sites un peu rudes. Since 2002, the census conductions that have been carried out have allowed the abundance of displaying cocks in this area of the Central Pyrenees to be specified. Donc pour essayer d'appréhender ce paramètre démographique qu'est l'abondance des coqs chanteurs, on a déterminé 2 variables écologiques qui sont clés en écologie montagnarde, c'est l'exposition et l'altitude. Donc en prenant ces différentes expositions et ces différentes tranchées d'altitude, nous avons déterminé des classes d'échantillonnage. The areas counted were determined in a random way with the aid of a digital terrain model. Areas with too steep a slope and a high avalanche risk were eliminated. Thus, 33 areas were used for census taking, representing a total area of 3,350 hectares. 341 displaying cocks were registered in order to create a distribution model of the abundance of displaying cocks. Il a un oiseau ici. Au-dessus. Voilà, il a un oiseau ici et il a un oiseau en dessous. Et entre Voilà. Louise et Jean. Très bien. Rien, tu vois, si tu mets Reg là, attends, 9, 10, 11, 12, 13. On fait 13 encore. Régis. Mais quand tu fais les 2 versants comme on l'a fait cette fois-là, c'est bien qu'il y ait des mecs en haut pour faire la jonction aussi, quoi. In this area of the high Central Pyrenees, the first displaying cocks to be found in spring are above 2,000 metres, with densities below 5 displaying cocks per square kilometre. They reach maximum levels of about 10 to 15 displaying cocks per square kilometre, on the boundary ridges between 2,600 and 3,000 metres high. The densities are significantly lower in the warm exposure categories up to 2,600 metres. Lorsqu'on va considérer des tranches d'altitude plus hautes, on a pu constater que l'abondance des coqs chanteurs augmentait. Donc il y a une relation très très forte entre l'altitude et l'abondance des coqs chanteurs. Et par rapport à l'exposition, ce qui est remarquable aussi, c'est que lorsqu'on atteint les plus hautes tranches d'altitude, il y a un lissage de l'effet d'exposition qui fait qu'on ne constate plus les variations qu'on pouvait avoir en bas de versant, en quelque sorte, entre les expositions chaudes et les expositions froides. The densities measured show the quantity of displaying cocks to be at around 2,000 in this area of 395 square kilometres. Furthermore, on a Pyrenean scale,
The surveys that we carried out in Navarre, Aragon, the Aran Valley and Catalonia allow us to estimate the number of displaying cocks for the entire distribution area of the species to be around 15,000. Now, the rock ptarmigan populations need to be monitored throughout the Pyrenean Massif as a whole, particularly in limited distribution areas and populations with a significant adult bird stock. C'est bon, Marc? C'est bon? Encore un peu. Objectif de tous ces travaux, avoir un suivi d'une espèce patrimoniale transfrontalière. Pour effectuer un bon suivi des populations, il est nécessaire d'envisager une collaboration, une coopération entre des équipes techniques, d'agents de terrain des 3 pays de la chaîne des Pyrénées.